dunida ka joogtaan waa 25 bisha shanaad 2024 halkani waa Brit Somali TV waa galab khamiis oo jamca marti gelinaysa hadii alla yiraahdo barnaamijkeenan gabi ahaanba waxaynu ku soo qaadanaynaa Professor John MEARSHEIMER waxa uu ka mid yahay professorada dunida maanta ku nool ee laga heebaysto waana qoraaga buugaag fara badan waxa uu ka hadlayaa dhacdooyin kii dhacay kowdii bishii April ee haddana soo dhaaftay 2024 ilaa iyo 19 kowdii bisha waa markii Israel ay safaaradii dalka Iran ee ku taalay Syria magaalada madaxdeeda Dimashq ay burburisay inta ilaa iyo 29 waxa dhacay ayuu ka hadlayaa ninkan wuxuu soo bandhigayaa xog meel kale oo ay laga sheegay aan weligay arkin Yaab iyo dhakafaarku warkiisa ayuu soo bandhigayaa qaybta hore laakiin wuxuu ka hadlayaa Hamas iyo Israel iyo guuldarooyinka isbarkan ee Israel ay marti gelinayso iyo waxa uu ku tilmaamay qasadka dhabta ee Israel ka leedahay Gaza ee shacabka ay u leeynayso guryaha ay burburinayso waxa uu yahay ayuu ka hadlayaa kama hor dhacayo saaxiib yaal dhaka jabiye soo qaata mawduucaanu xiisa gaar ah ayuu leeyahay tan iyo intii dagaalku socday waxaan dhihi karnaa وحقتي ugu cusleed ee riwaayahan idin soo gudbinay ee ku saabsan muuqaalka professorkan dib u fariista daawadayaal aan daawasho wacan waana turjumi doonaa markuu wax yar hadlalo si dadkeena oo dhan wada fahmaan anigoo og in badan oo idinkeena ka mid ah af garanaysa food and other kinds of aid in. The Israelis are resisting at every turn. Why are they starving the Palestinians? Why are they killing the Palestinians? Why are they making Gaza unlivable? It's very simple. They want to drive them out. So that's basically what's been happening. And in the beginning, waxa uu yiri daawadayaal waxa ay Israa'iiliyiintu shacabka u leynayaan oo guryahoodii daarahooda u burburinayaan waxa ay tahay oo kaliya arinta ka dambaysa ay tahay gabi ahaanba dadka in ay ka cirib tiraan ay doonayaan Gaza ayuu yiri bilowgii horena aniga laftigaygu markuu dagaalku bilowday waxaan ku jiray ayuu yiri dadka aaminsan Israa'iil waxa ay geysanaysaa inaysan xasuuq ahayn daawashadeedii markaan daawaday waxa dhacaya wax badan akhriyay wax badan baaray mowqifkaas waa iska bedelay waxaana aaminsanahay inay waxay geysanayaan ay yihiin xasuuq ayuu yiri waa kana SIDA waxa soo socdo Iran oo kaga hadlayo Mareykanka iyo Israa'iil fajac ayay ku warideen xaqiiqatan waaya right. There's all sorts of talk about genocide. And I was on the record publicly as saying this is not a genocide. But after December, I changed my mind on that. I think the Israelis are now engaged in genocide. And what's happened here is because they have been unable to get the Palestinians out, they've had to increase the amount of killing that they do, right? They're continuing to push to get the Palestinians out of Gaza. And the way they do that is just kill more and more people and make make the situation in Gaza more and more unlivable. وهاجا waxa uu yiri Israa'iiliyiintu waxay ku guul dareysteen inay shacabka reer Gaza ay gabi ahaanba ka saaraan gudaha Gaza ogow rafax boodho waa xiran yahay meel ay u cararaan ma lahan xabsi ayay ku jiraan dusha ka furan waxa uu yiri way ku guul dareysteen shacabka inay ka tirtiraan dhulkooda dabadeedna go'aan ayay qaateen ayuu yiri inay markaa weerarada arxan darrada ah ay saaidiyaan say dad fara badan oo birmageeda ay u dilaan laakiin wali kuma aysan guuleysanin ayuu yiri shacabka reer Gaza inay saaraan haddana waxa ay burburinayaan ayuu yiri Gaza oo ay ka dhigayaan meel aan marnaba lagu noolaan kareynin si dadku marka dambe ay isaga didaan intay give up sameeyaan ninkan wuxuu soo wado iyo wabiga weyn fadlan la wadaaga ra'yigiina sidoo aragtaan hadalkiisa iyo waliba fikirkiina fiyo hoos nagula wadaaga. Right. So the situation is just getting worse and worse and worse, despite the fact that the United States and actually the West more generally are doing what they can help feed the Palestinians. So the question is, where are we today? Where are we today? First of all, they've not defeated Hamas, and they're not going to defeat Hamas. Kurt Campbell, who is the Deputy Secretary of State, basically. wuxuu yiri su'aasha isweydiintana waxay tahay maanta xagee ayaanu joognaa intuu dagaalku socday barnaamijkan sharci gudaheed ka hor ayaa la duubay xagee ayaanu joognaa ayuu yiri
حماس إني دقيقة كجليارو بربريان أو بابيان كمana guuleysan karaan ninkan uu soo wada magaciisa ayuu sheegaya oo Israa'iili ayuu leeyahay mas'uuliyiin Israa'iili ayuu sheegaya oo leeyahay ayaga laftigooda aaminsan Hamas in la burburiyo inaysan sahlanayn. Police said that yesterday. There are all sorts of stories in the Israeli press that they're not going to defeat Hamas. They haven't gotten the hostages back, and they have not been able to cleanse Gaza. maxaabiistii kuma aysan guuleysan inay gacanta ku soo dhigaan kumana aysan guuleysan shacabka reer Falastiin inay cirib tiraan. They've not been able to cleanse Gaza. Furthermore, they're stuck in Gaza. They're there, right? They got out in 2005 and they're back there. waxa uu yiri intaas waxa kaaga sii darane Israa'iiliyiintu maanta waxa ay ku sugan yihiin Gaza meel ay uga baxaan ma lahan 2015 ayay ka baxeen shantii ayay ka baxeen xilligii Aaron Sharon maantana waa ku soo noqdeen meel ay ka aadaan ma lahan oo markaas military ahaan meeshaas meel ay uga baxaan ma lahan siyaasad ahaanna meel ay uga baxaan guuldarooyinkooda ayuu ka warramayaa laakiin waxa uu Iiraan iyo Israa'iil iyo Mareykanka xog ka hayo waa mid kale weeyadana waa noo soo socota waaye. This is not good. So what you see here is that Israel is in real trouble in Gaza. Now, in addition to the problem in Gaza, they have a huge problem with Hezbollah, because Hezbollah in the north, in support of Hamas, has been shelling northern Israel. mushkilada Gaza ka haysata kaliya ma aha ayuu yiri mushkilooyinkoodu waa isbarbarkan yihiin waxaana ka mid ah ayuu yiri waqooyiga in laga weerarayo oo Hezbollah ay weerarayso isla mar ahaantaasna dad ilaa 150,000 ah ku dhawaad la sheegay in laga barakiciyay xuduudka u dhaxeeya dalka Lebanon iyo xukuumadda Israa'iil oo dadkaas waa barakiceen oo waa culays haysta madaafiicduna waa isdaba joog ayuu leeyahay awoodda Hezbollah ayuu in yar ka hadlaya halkan dabeedna Iiraan baynu aadaynaa ina keena. And there are somewhere between 60,000 and 100,000 Israelis from the northern part of Israel who have had to move into the center of Israel on a temporary basis and can't go home because Hezbollah is shelling northern Israel. waxa uu yiri 160 ilaa 100,000 oo Israa'iiliyiin ayaa ka qaxay xuduudda laakiin warar kale ayaa sheegay ilaa 150 inay yihiin saad u fahantaan hadalkiisa iyo kaygunu isleeyahay waa mahadsantiin. And Hezbollah has said that until this all ends in Gaza, they're going to continue to fight the Israelis. This is a huge problem for the Israelis. So they not only have trouble with Hamas in Gaza, they have trouble with Hezbollah up on the northern border. And by the way, the Houthis are actually now taking aim at the Israelis, and the Houthis just recently landed their first missile inside of Israel. Just one. ويري نوردka kaliya ma ahan oo kaliya xuutiyiinta laftigooda ayaa bartilmaameedsanaya Israa'iiliyiinta markii ugu horeysayna hal madfac ay gudaha Israa'iil ku soo dhacay oo xuutiyiintu ay soo rideen hal madfac ahaado ha yaraysaneen ninkan sheeka ayuu dhisayaa oo meel ayuu u socdaa meeshaas oo ah Iiraan waxa ay samaysay iyo Mareykanku waxa uu sameeyay iyo sir Iiraan iyo Mareykanku ay isla ogaayeen oo aan idin soo gudbin doono muuqaalka intaan ku dhex jirno ayuu dhisayaa marka sheekadiisu halkaas ayay u socotaa. But that's a harbinger of things to come. You see how much trouble Israel is in. They have not achieved their objectives with regard to those two stated objectives and with regard to the ethnic cleansing. And ma ku muuqataa buu yidhi haatan inay Israa'iil aysan goolasheedii iyo yoolashay dhigatay ay ku guuldaraysatay labadii gool ahaa Hamas in laga takhaluso maxaabiista la soo daayo iyo in ay markaas ay ka tirtiraan shacabka reer Gaza dhulkooda hooyo ma ku muuqataa haatan ayuu ku yidhi waaye. And as I said to you before, you always want to understand there are four options here. First two are off the table, and that comes down to apartheid or ethnic cleansing. And the Israelis understand full well an apartheid state. We remember what happened to South Africa. We have got to solve that problem. That's why ethnic cleansing is so attractive. But they've been unable to ethnically cleanse so far.
This is the best bag I've ever used, and it's by Mouse. What makes the perfect backpack? That's exactly the question we asked ourselves. That's that story. That's the story about Gaza. Let's shift gears now and talk about Iran versus Israel versus the United States. Now, sheekadii waa isbedeshay haatan Iran ayuu aaday. Fadlan qodobadan si fiican u dhuuxa culays ayay leeyihiin. SIDA. Up until April 1st, the war between Israel and Iran, and even the United States and Iran, was a shadow war. And it's very important to understand that we did not want the war, that shadow war, to escalate. We did not want to see Iran and Israel get into a fight. Very important to understand, nor did the Iranians. The Iranians had no interest in escalation. waxa uu yiri laga bilaabo wixii ka horreeyay koodii bishii Abriil aan soo dhaaftay 2024 wixii ka horreeyay dagaalka Iran iyo Israel waxa uu ahaa mid markaas humaag oo kala ah oo markaas dagaal gadaal laga dagaalamayo oo laakiin foolka fool toos u ahayn ayuu ahaa. Iran marnaba ma aysan rabinin dagaal buuxa inay Israel la gasho. Maraykankuna marnaba ma uusan doonayn dagaalkaas inuu qarxo. Halkaas ayay xaaladdu maraysaa. laakiin waxa soo socotay inuu leeyahay Israel waxay doonaysay dagaal lagu riiqdo inuu dhaco Maraykanku oo soo galo. Maraykanku shaxda uu ciyaaray iyo Iran oo isku dhinac ah iyo wixii dhacay ayuu ka warramaya haatan. Country that had an interest in escalation were the Israelis. The Israelis have had their gun sights on Iran for a long time, and they've been doing everything they can over time to pull us into a war against Iran. But we didn't want a war. What happens on April 1st, as I'm sure all of you remember, is that the Israelis hit the Iranian embassy in Damascus, Syria. This drives the Iranians up a tree, and the Iranians make it clear that they're going to retaliate against. markii koodii bisha weerarka ay ku qaaday Israel safaaradii Iran waxay u aragtay arrintaas ayada xiniye iska taabasho waxayna Iran go'aansatay in ay argoosato. halkan weeye meesha Maraykanku uu soo galay shaxda. laakiin hore wuxuu sheegay in Israel doonaysa dagaalku inuu qarxo. Maraykanka soo galay, Iran waa argoosanaysa. koodii bisha la joogaa koodii bisha ilaa 19 ayaan u soconaa wixii dhacay. Israel. The United States is aghast. The United States is very angry at the Israelis for doing this and not telling them that it was coming. So the Israelis, right, look like they're going to get a big conflict between Israel and the United States on one side and the Iranians on the other side. But the United States doesn't want this, and Iran doesn't want this. waxa uu yiri Maraykanku wuxuu aad uga xanaaqay Israel maadaama weerarka ay qaadaysay ee safaaradda Dimashq aysan ka wargelin haba yaraatee. laakiin Israel xisaab khaldan bay isku dhufsadeen waxa ayna iska dhaadhacsiyeen Maraykanka iyo Israel oo isku dhinac ah in ay Iran weerarayaan. laakiin Maraykanku ma doonaynin Iran inuu weerar la galo oo asagu bariga dhexe ciidamadiisa keeno oo wixii Baghdad ka dhacay oo kale iyo meelaha la midka ay dhacaan ma aysan doonayn ayuu yiri. Now Maraykanku shaxda ayuu bedelaya. So what happens? This is April 1st, the attack on the embassy. On April 14th, Iran retaliates against Israel. You all remember this. The question is, what happens between April 1st and April 14th? And then what happens on April 4th? waxa uu yiri Iran markii la weeraray koodii bisha ayaduna weerarkii ayay qaaday 13 ilaa 14 bishaas oo subaxii habeenkii saqdi dhexe maadaama weerarka qaaday 12 wixii ka dambeeyay subax ayuu xisaabinayaa. laakiin 13 koodii ilaa 13 intii u dhaxaysay waa la aamusnaa. Iran baa weerarkii taariikhda galay qaaday. laakiin su'aasha isweydiinta la waxa ay tahay koodii ilaa 14 Iran maxay u aamusnayd, maxaa dhacay, xaaladdu sidee bay ahayd, daaha dabadiisa sirta iyo siyaasadda iyo waxa la isla rogrogayay oo in badan oo bulshada caalamka ka mid ah ogeyn ayuu sii deynaya haatan. 14th.
It's all very important to understand these details. The United States and Iran work together through intermediaries because we don't have direct relations. We work together through intermediaries to make sure that the Iranian attack is limited, that we see it coming beforehand, and that the United States and the Israelis and others are able to deal with the attack. وهجاك waxa uu yiri waxa dhacday Iran iyo Mareykanka ayaa si dadban u wada hadlay Ammaan baa u dhaxaysay dib u ka sheegi doona u dhaxaysay waxaana la isku afgartay argosiga Iran inuu noqdo mid xadadan meelaha bulshadu ay ku badan tahayna markaas aan weerarkaas lagu qaadanin ee goobaha militariga ay markaas weeraraan annaguna aan aragno weerarkii oo soo socda aynu ka hortagno laakiin ninkaanu halkaan arrin ayuu sheegayaa anigu aanan ogeyn idinku inaad ogeydeen ma garanayo laakiin dad fara badan aysan ogeyn aan qiyaasayo arrintaas waxay tahay weerarada Iran kaliya miyaa qaadaysay mise Iran garab baa lagu siiyey dhageysa wuxuu yiraahdo. Furthermore, we make it clear that we want the Iranians not to hit any populated areas and to basically go after one or two military targets. We and the Iranians agree that it will be a limited attack. We're coordinating with the Iranians because, again, we don't want escalation. We, meaning the Americans, nor do they. One of the diagnostic feely things. xasuusnow daawadayaal dadka waxaa loo sheegayay Iran iyo Mareykanku isma jecla isma arki karaan isma maqli karaan cadow bay isku yihiin laakiin haddana halkan waa laga wada shaqeynayay marka dan siyaasaddu marnaba ma lahan saaxiib joogta laakiin mar walba waxay leedahay dan joogta SIDA. And when the Iranian attack comes, a hotline, an informal hotline is set up between the United States and Iran via Oman, because both the Iranians and the Americans want to keep this one under control. Very important to understand that. And the Iranians attack, and what happens there? The Americans are deeply involved in defending Israel. You all remember, everybody talked about how the Jordanians, the Saudis, the French, the British, the Americans, the Israelis, they were all involved in dealing with this attack. This is a real problem for Israel because Israel has always prided itself on being able to independently deal with an adversary that thinks of. halkaa ku jooji waxa uu yiri Mareykanka Ingiriiska Faransiiska Jordanianka wadamadaas oo dhan ayaa Israa'iil ka difaacay madaafiicda ooda loogaga soo qaaday arrintaanu waxa ay muujisay ayuu yiri waxay wiiqday ama fadeexadaysay waxay Israa'iil ay mar walba sheeganayso ahayd si madax bannaan ayaan nagu isku difaaci karnaa halkan waxa ka soo baxay inaysan awoodii loo maleynayay aysan lahayn oo ay u baahan tahay qolyo kale in ay markaas difaacaan sida wadamadan laakiin weerarku waji kale u yeeranaya daawasho wacan about attacking it. Well, in this case, right, not only are we coordinating things with the Iranians to make sure this is limited and it doesn't spin out of control, but there is considerable evidence that roughly half of the missiles and drones that were shot down by the United States, not by Israel. waxa uu yiri waxaan haynaa ayuu yiri caddayn la isku halayn karo madaafiicdii Iran ay soo riday intoodii badnayd 50% miyay maqlayseen in ay markaas ay dawladda Mareykanku ay soo riday ee Israa'iil aysan soo ridanin hadalkiisa fahan awoodda Israa'iil loo maleynaya inay leedahay malahan ayuu leeyahay oo Mareykanka ayaa ka caawiyay oo ka difaacay laakiin Mareykanka laftigiisa weerarka ka qayb qaato soo wada roughly half. We were deeply involved. We had naval ships that shot down Iranian ballistic missiles, and we were using fighter aircraft to shoot down cruise missiles and shoot down drones. Now, the Israelis played a very important role in this, but it's important to understand
we, the United States of America, were coordinating the effort. See how deeply involved we were? We wanted to keep this one under control. We wanted to make sure that that Iranian offensive against Israel was not successful. وهاجات waxa uu yiri waxa daruuri ah inaan fahanno in ay dawladda Mareykanku si dhow ula shaqeynaysay Iran weerarada ay qaadayso weerarada ay qaadayso iyo madaafiicda ay ridayso kuwa aanu la soconno aynu xadidno markaas saameynta ay yeelanayaan inay dhacdo inaanu xadidno saameyntooda oo aanu markaas xaqiijino inaan dhibaato badan Israa'iil aysan soo gaarinin sababtuna waxay tahay dagaalka ma aan rabinin hadalkiisu wuxuu daaran yahay Netanyahu inuu rabay mar walba Mareykanka inuu soo geliyo si uusan Mareykanku dagaalka u soo gelinin ayagiiba hubkii iyo madaafiicdii lagu soo weerarayay ka difaacay laakiin asaga laftigiisu weerarku ka qayb qaatay si kale. That brings me to the final part of the story about April events involving Iran and Israel. The Israelis retaliate on April 19th. Remember, April 1st is when they hit the embassy in Damascus. April 14th is when Iran goes after Israel, does limited damage, hardly any damage. And then on April 19th, the Israelis retaliate. Now, as you would expect, the Israelis wanted to unleash the dogs. The Israelis wanted a big counterattack on Iran. waxay rabudib noo celiyay wuxuu yiri xasuusnaada koodii bisha Iran safaaradeedii waa la weeraray 13kii 14kii saqdi dhexe habeenkii Iran ayaa wacdara xidigaha ka cirka ka dhigtay Mareykanka ayaa qayb weyn ka qaatay difaaceeda iyo wadamadii kale ayuu sheegay Israa'iil waa ku fadeexowday oo inaysan isdifaaci karin baa meeshii ka soo baxday bishaas afraad 19keedii Israa'iil ayaa markii argoosanayso weerarka qaadaysi la soo gaaray weerarkaas sida loo manage gareeyay iyo sida laga wada shaqeeyay iyo siday wax u dhaceen iyo in markaas weerarkii Iran lagu qaaday laftigiisu uusan awood iyo macno weyn lahaynin ayuu soo dhigay iyo sida shaxda loo degay. And the United States did not want that for 1 second. We were trying to put a cap on the volcano. So what the Israelis end up doing is basically taking out one radar in the Isfahan area of Iran. Just one radar. It's a radar associated with an S-300 missile. It is a very, very limited response. And it's a limited response because the United States demands that it be a limited response. Furthermore, we go to great lengths to tell the Israelis they actually won a great victory on April 14th by stopping all the... waxa uu yiri markii xukuumadda Israa'iil ay go'aansatay inay weerar ka qaado Mareykankana ay doonayso inuu garab siiyo Mareykanku wuxuu yiri ma doonayno wuxuuna Mareykanku doonayaa qaraxas falkeenada inuu dabool saaro arrintu aysan faraha ka bixin waxayna ku guuleysteen inay markaas radarka asha wareegtay markaa madaafiicda ka hortagta ama si kala diyaaradaha lagu hago ayay weerareen ayuu yiri waxa weerar aad iyo aad u liita oo caata ah oo aan saameyn fara badan lahayn isfahan meesha la yiraahdo ee misaylada laga soo riday ayayna markaas lala beegsaday ayuu yiri intaas ninkaan wuxuu ku daray arrin kale oo muhiimadeeda iska leh waxa uu ka dhaacsiiyay Israa'iil 14kii bisha weerarkii lagu soo qaaday inay guuleysatay oo isdifaacday Iron Dome ay haysato wixii caalamka loo sheegay Israa'iil waxay lagu soo weeraray waxba ma ahayn wax kama jiraan arrin laga soo shaqeeyay oo la bisleeyay oo intaas oo wadan ay garab ku siiyeen bay ahayd ma ahayn ayuu leeyahay arrin Israa'iil kaligeed ay geysatay Iron Dome-ka waxa la yiraahdo markaa masaalada iyo madaafiicda ka hortaga ayuu laftigooda haatan ka warramaya inaysan haba yaraatee waxba aysan ahayn. Those Israeli missiles and drones. So Israel, accept the fact that you won a great victory on April 14th. All we need is just a small scale attack where we go after one radar, and that's the end of the story. And of course, that was the end of the story. This one went away, unlike Gaza, which continues on to this day. Mareykanku wuxuu ka dhaadacsiiyay Israa'iil halka madfactuura wax dambana ma ridi kartaan xabaduna halka ku joogsatay dinkii Iran dhaxaysa sidii ayayna ku joogsatay laakiin dagaalka Iran ay dagaalka Gaza ka socdo wali ma uusan joogsanin daawadayaal waxaan jeclahay inaan xasuusiyo
1982 dagaalkii xisbullah iyo Israa'iil ayay ahayd dowladda Mareykanku 20 daqiiqo gudihiisa ayay ku jirtay dagaalkaas Israa'iilna amar ku siisay inay ka soo baxaan ciidamadooda sidii ayayna sameeyeen laakiin dagaalka Gaza wuu socdaa ninkaanu waxa uu leeyahay dagaalka Gaza inuu socdo waxa sabab u ah dowladda Mareykanka dhageyso wuxuu yiraahdaa dawsha waa Mareykanka karo. So what I'm telling you is you have these two big conflicts, the one in Gaza, which I just described, and then the one involving Iran, Israel, and the United States between April 1st and April 19th. Now, I want to talk about the consequences of this for Israel, United States, and for Iran. And as saamaynta weerarkaas uu yeeshay kan Gaza dagaal ka socda iyo kii Iran iyo Israa'iil u dhaxeeyay Mareykanka oo ka qayb qaatay saamaynta ay leeyihiin ayaa idin sheegaya ninkaan wuxuu haatan ka hadlayaa inay Iran guuleysatay Israa'iilna ay guul daraysatay ayuu soo bandhigayaa barnaamijkeena waa gabagabo oo ku mahadsantihiin daawashadiina SIDA. I said to you, I believe that Israel was the big loser here. Now you're saying to yourself, why is that the case? waxaan idin leeyahay Israa'iil waa tan guuldarrada ugu weyn marti gelinaysa waxaadna isweydiin kartaan waa maxay ujeedada aan saas u leeyahay. Number of reasons. Oh. First of all, the Israelis are back in Gaza. They got out in 2005. Ariel Sharon, as you all know, is no shrinking violet. He's at least as tough an hombre as Benjamin Netanyahu. He pulled out because Gaza's a hornet's nest. Well, the Israelis are back in Gaza. They have no way of getting out at the moment. And they have no solution to the problem. They've made Gaza unlivable. وهاجاك wuxuu yiri wax sababtan saas u leeyahay waxa way koow Israa'iiliintu waxay dib ugu soo noqdeen Gaza haba yaraatee wax xal ah oo ay hayaana ma jirto mushkilada Gaza ka taagan iyo dagaalka ay wadaan xal uma hayaan mid militarina waa lagu guuleysan leeyahay siyaasad ahaan waa lagu guuleysan leeyahay kana Netanyahu hor taagan dhinaca kale waxa uu leeyahay Gaza waa la burburiyay hore ayaa looga soo sheekeynay Gaza burburka loo geystay uga soo sheekeeyay inaan la doonayn in lagu noolaado si dadka gabi ahaanba looga saarayo yiri Gaza gabagabadii guran. What are they going to do? The Palestinians are not leaving. What are they going to do? They're running the place. They're in deep trouble. Hey, why does وهاجاك xaalad aad u adag ay Israa'iiliintu haatan ku sugan ayuu yiri maadaama dadkii reer Gaza haba yaraatee aan markaas laga saari karaynin gudihii ayna ku guul daraysteen. Why? Second reason the Israelis lose, you have to understand how the Israelis think about deterrence. And this is a very smart way of thinking about deterrence. I'm not being critical of Israeli thinking. qodobka labaad ee tusaya inay Israa'iil guul daraysatay waxa ay tahay ayuu yiri siday Israa'iil uga fakarto deterrent waxa la yiraahdo oo ah in ay bulshada maskixiyan ka dhaalacsiiso inaan la soo weerar karinin cidii soo weerartay ay halaag la kulmaysay iyo hoog taasuna ay muddo dheer u shaqeynaysay arrintaas Iran ayaa xilfaha u qaaday ayuu ku leeyahay Hezbollahna baakinkay ku jiraan war maxaa tiri. Here. What the Israelis believe is that their deterrence depends on escalation dominance. Escalation dominance. That means if somebody whacks me and I whack them back, I whack them back harder than they initially whacked me. Israa'iiliinta difaacooda iyo maskaxda dadka inay markaas kala dhacsiyaan inay deterrent xoog badan ay leeyihiin waxa guldhig u ah ayuu yiri haddii annaga nala soo weeraro cidiina soo weerarta hadday hal madfac tusaale ahaan lagu soo weerartay 100 baanu ku weeraraynaa si dadku ay u arkaan annaga haddii nala soo weeraro shanjibaarkeeda ayaanu geysanaynaa weerarkii nala soo qaaday taas oo ku kalifaysa in dadkana soo weeraraya ay ka fiirsadaan laakiin arrintaas Iran ayaa tiri waxba kama jiraan. In other words, as we go up the escalation ladder, I dominate. Escalation dominance. The best example of this is in the summer of 2003, Hezbollah
killed a few Israelis. This is up on the northern border. Hezbollah killed a few Israelis and kidnapped an Israeli. Okay? The Israelis massively retaliated. And Nasrallah, who is the head of Hezbollah, said, I think 2 months later, Nasrallah said, if I had known what the Israelis were going to do in terms of retaliating, I would have never allowed the attack on July 12th, 2006. arrintan hore ayuu dhacdo yiri weerar ay soo qaadeen ururka xisbullah ayay israa'iiliyiin ku dileen qaarna ku afduubteen dabadeedna israa'iil ayaa si la yaab leh ugaga jawaabtay weeraro culus qaaday 2 bilood kadibna nasrullah ayaa waxa laga hayaa ayuu yiri inuu yiri haddaan ogaan lahaa israa'iil falcelinta noocan inay la imaanayso weerarkaas ma qaadi lahayn marka ujeedadiisu waxay tahay dagaalka maskaxdu khatarta uu leeyahay iyo siday ugu caanamaaleen iyo markaas markay ficil timaado sida Israa'iil uga falcelisay Iran ayaa arrintaas beenisay. That's escalation dominance. Do you understand? Yeah. Very important. From Israel's point of view, they have to make it clear to all their neighbors that if you whack us, we'll whack you back harder. Mm-hmm. It's now very clear the Israelis no longer have escalation dominance vis-a-vis Iran or vis-a-vis Hezbollah. They cannot shut down the conflict with Hezbollah on their. waxa uu yiri haatan waxa cadaatay Israa'iil inaysan dominationkaas aysan haysanin inay markaas awood leedahay cidii soo maagtana ay digada kaga dhigayso markay noqoto Iran iyo markay noqoto Hezbollah 150 missile ayay haystaan ayuu yiri maalin walbana kuwa kale ayay soo kororsanayaan waxa ayna Israa'iil ku guuldareysatay ayuu yiri in ay waqooyiga dagaalka ogaga imaanayo ee Hezbollah ay soo afjarto maadaama awood iyo cudud military ay leeyihiin oo Israa'iil isma biimayn karto kaligeed Mareykankuna garabkeedu kuma jiro haatan northern border. Really quite remarkable. The Israelis are hitting Hezbollah very hard, and Hezbollah is responding. Hezbollah has 150,000 rockets and missiles. maqlaysaan 150,000 missiles oo 150,000 oo madfac ayay haystaan oo caynbacayna ayay haystaan ayuu yiri marka hadda waxay ku jiraan ayuu yiri weerar celis aan waxba la isku aabiyeeyn laakiin waa ku guul dareysteen ama ma soo afjari karaan inay markaa Hezbollah ka takhalusaan ayuu leeyahay oo waxa meesha ka baxay dominationkii awood sheegashadoodii iyo wixii laga aaminsanaa weerarkii Iran kadib. And those numbers will only grow with the passage of time. 150,000, right? So the Israelis are limited in what they can do. And with regard to Iran, I described to you what happened April 1st, April 14th, April 19th. That is not escalation dominance. I'm sorry. That is not escalation dominance. And furthermore, they needed the Americans. You all understand. I'm just sort of diverting from the path I'm on for 1 second. If you look at what's happening in Gaza, the Israelis could never conduct that operation in Gaza without American support. Not even close. And all sorts of Israeli generals say that in the Israeli press. waxaa daawadayaal gabagabadii guraanadkii soo gaarnay waxa uu yiri dagaalka ka socda iska daa u dhaxeeya Israa'iil iyo Iran inuu meesha ka baxay awoodii iyo dominationkii waxay sheeganaysay ama kan Hezbollah ay u dhaxeeya dagaalka ay kula jirto ururka Hamas ee Gaza ka socda ayuu yiri Israa'iil awood uma lahan weerarada ay geysatay iyo burburka ay geysatay inay qaado haddii Mareykanku uusan garab ku siin lahayn si kala haddaan ku yiraahdo Mareykanka ayaa la garab taagan hubka siyaasadda dhaqaalaha uu garabka ku siinayo Israa'iil awood uma lahan sidii loo maleynayay Israa'iil ma ahan ayuu leeyahay ninkan waa nin aad iyo aad khabiir u ah dunidana laga dambeeyo buugaag waaweyn oo qoray waxaa ka mid ah The Great Delusion buugga la yiraahdo iyo weliba How States Think say dowladuhu u fakaraan ayaa ka mid ah iyo weliba Israeli loobiga buug ugu magac daray oo ka hadlay iyo US Foreign Policy ayaa ka mid ah nin aad iyo aad culus weeye muuqaalkiisa lagama dhargeeyo laakiin waxaan hubaa inay idin baxeen kowdii bishii April 2024 sanadkan haatan ku jirno 19 waxa dhacay
inuu kusoo gabagabeeyey Israa'iil inay ku fashilantay Gaza gudaheeda meel ay uga baxdan aysan haysanin siyaasad ahaan ugu fashilantay military ahaan ugu fashilantay Iiraanna ay wacdara dhigtay Xisbullahna aan markaas Iiraan ay Israa'iil aysan ka guuleysan karaynin sida muuqata oo weerar iyo weerar celis lagu jiro barnaamijkeena intaas ayaan jecelahay inaan kusoo gabagabeeyo si xagar la'aan anagoo isku duuban iyo si gaaraba waxaan idinkaga mahadcelinaynaa daawashadiina iyo ku xirnaanshadiina barnaamijyada kala duwan ee Brit Somali TV ka baxa iyo ra'yigiina saliimka mar walba nala wadaagtaan mararka qaarkood ra'yigiina waa kuwa dhaliil ah xaq baad nagu leediin inaan dhaliishaan oo waxbaad toosinaysaan marka dadkiina wax dhaliilayana soo dhawaada kuwiina kale maqsuudkaana soo dhawaada waxaanu leenahay odaygan iyo kuwo kale oo rugcadayaal ah ayaanu idin keenaynaa si aynu u ogaano daaha dabadiisa wax ka dhacay fadlan nala wadaag ciddii ogeyd Maraykanka iyo Iiraan inay sheekaysanayeen oo Ammaan taleefanka ay u xiriirinaysay oo laga sheekeynayay weerarka sidii loo qaadi lahaa sidii loo xadidi lahaa meesha la weerarayo iyo sidii wax u dhacayaan ciddii ogeyd haddaad ogeyd arrimahaas fadlan nala wadaag intaan dagaal ku dhicinin ka hor weeyaan kadib waxaa laga yaabaa meelaha wax laga maqlay waa mahadsantihiin